Welcome viewers. Today's topic is phrasal verbs. Firstly, you have to know phrase. What is phrase? A phrase is a group of words that expresses a single meaning or idea that is used as a part of a sentence. Now, simply a question arises. What is phrasal verb? A phrasal verb is a fixed expression with 2 or 3 words. It consists of a verb followed by an adverb or a preposition, or both an adverb and a preposition. অর্থাৎ phrasal verb হচ্ছে এমন একটি নির্দিষ্ট শব্দগুচ্ছ যা প্রথম অংশে থাকবে একটা ভার্ব এবং দ্বিতীয় অংশে থাকবে একটা অ্যাডভার্ব কিংবা একটা প্রেপোজিশন অথবা একটি অ্যাডভার্ব এবং একটা প্রেপোজিশন। A phrasal verb has its own special meaning, which is totally different from the meanings of its individual words. অর্থাৎ প্রত্যেকটা phrasal verb বিশেষ একটা অর্থ প্রকাশ করে এবং ওই অর্থ উক্ত phrasal verb এর অন্তর্গত প্রত্যেকটা শব্দের নিজস্ব সাধারণ অর্থ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। Here are the examples. Sentence 1. She looks after the patients. তিনি রোগীদের দেখাশোনা করেন। Here, look, it's a verb. After, it's a preposition. Sentence 2. Now, I am looking for a job. এখন আমি একটি চাকরি খুঁজছি। Here, look, also verb, that is principal verb, for it's a preposition. Sentence 3. They will look into the matter. তারা বিষয়টি তদন্ত করবে, পরীক্ষা করবে। Look, here look also verb into preposition. Here the number 4. She looked out a gorgeous dress for the party. তিনি পার্টির জন্য একটি চমৎকার পোশাক বাছাই করেছিলেন। Look out means choose is past form choose from one's position. অর্থাৎ নিজের অনেক কিছুর মধ্যে থেকে বিশেষ একটা পছন্দ করা। এখানে অনেক পোশাকের মধ্যে একটি বিশেষ পোশাক তিনি পছন্দ করেছিলেন। She looked out a gorgeous dress for the party. And the sentence 5. We should not look down upon the handicapped. Look down upon. আমাদের কি করা উচিত নয়? প্রতিবন্ধীদের অবজ্ঞা, ঘৃণা, তিরস্কার করা উচিত নয়। Here look is the verb, down it's an adverb, upon preposition, look down upon অর্থ তিরস্কার করা। Here the sentence 6. We are looking forward to hearing from you. আপনার থেকে শুনতে আমরা প্রতীক্ষা করছি। Look forward to means expect with eager and pleasure. Look is the verb. Forward is an adverb. To preposition. Here the phrasal verb word 7. Look at when it means judge, বিচার করা। She looks at me as her daughter. Look at, it also means see, দেখা. Look at the picture. Here the phrasal verb 8. Look up. It means find out, খোঁজা. Look up the word in the dictionary. Number 9. Phrasal verb look upon means consider.
মনে করা, বিবেচনা করা। She looks upon me as her child. Number 10. Look over means examine quickly অর্থাৎ পরীক্ষা করা। Please look over the applications. My dear students, thank you so much.